Hello and good evening. Welcome yet to another beautiful episode of Beyond the Headlines. Every Tuesday, every Thursday, Mr. Good Manners. Let's Montusa. I'm your host, Rasalam Marako, YTV, Botswana, the Facebook page, Rasalam Marako, YouTube, and Salam Marako. Let's Montusa. That's the Facebook page. Give us feedback as well. Give us comments. Listen, we need solution-based concepts, questions. As you critique, for the sake of Hotlasela, me Pirimani eno. Klano Parliament wa Khaolo ile ya botlhophi ya Mogoditshane East ke bua loka Honorable Letlhogonolo Barongwang khone. Honorable, welcome to Beyond the Headlines. No, thank you so much. Thank you. How are you, sir? No, I'm okay. I'm super good. Thank you. You know, now it was my first time coming across you or your name. 2024. Perhaps a bit of background in 3 sentences for a Honorable Barongwang. Oh, okay. No, ke a lebogela ka o se tsuwile ke mo parliament wa kgaolo ya Mogoditshane East yo tlhophilweng ka ditlhopho tsa 2024 October ka hatlasega UDC, right, leng coalition ya BNF, AP and People's Party. Barongwang, professionally is a mine engineer who has been in business for some time. Right. I have been involved with a lot of mining in this country, to an extent that I went and ran a business under mining. Yeah. Right. If you don't mind me asking, how old are you, Honorable? I am closer to 50 than I am to 45. How old are you? I am closer to 50 than I am to 45. 19. Yeah. I'm 45. You're 45. I'm 45. As a public figure, my age is as a leader compared to a public figure, as a leader. Yes. Because I always find it bizarre by telling people even declare assets or even declare let's say what are your thoughts around, in fact, declaration of assets? I agree with the asset how we are healthy. Good asset. Good. Yeah, a carrele by telepele ki dumala thata. Right. Le mola wona wa gore I re ha o tsena mo officing ya boeteledipele ko na le the power to influence, where you have an authority. O tshwana go gore o re bontshe pele gore ha o tsena semo sa go ne sentse jang. Ka gore re batla go itse gore a ile ha o tsena gone go na le sepe se eleng gore se ka tswa se hetogile, mme phetogo ya teng tshwana se gore se tsamaelane le the level of your earnings. Go se ka ga hella go itlhela le gore o dirisitse marapo a ne re go adimile ya no go ikhumisa o ka declare wena gore o bolelle batsona rona leng on this platform. Yeah, me se mo platform yena ka gore ga se mo ke se dumalane le ba ke tshela le bone. Yeah, se se declare ke se ke se dumalane le ba ke tshela le bone kana ba ke tshela le bone ke mosadi wa me ke bo ngwana ke ano ga ya re ha ke tswa ko Mogoditshane ke bo ke bara ke re nya ano ke a go tsuolla di tsa lona. That's fair enough. Ke go biditsang khone gore bua ka illegal immigrants go kgaolo ya go Mogoditshane. We look at this situation, we unpack it and its economic effects. An influx of undocumented immigrants. First of all, this mass deportation Africa. What are your thoughts? Bansa the Zimbabweans, Mozambicans, Malawians, your reaction to that? Yeah, ke tla bo ke bua position ya me ke sa bua position ya party kana la heli ya yes I'm BNF, right. Ibile ke tla be ke sa bua sepe se se tsololang botsamaisi jwa kana bo puso ya Africa Borwa. You know, it is a pity or it's unfortunate to find the government wa South Africa iphitlhela le mo seemong se a iphitlhetseng a le mo go sone.
mme ha o lebelela seemo sena ke seemo se se bophara Right. le ko America go na le bothata jwa di-illegal immigrants le ko South Africa go na le bothata jwa di-illegal immigrants le mo Botswana go na le bothata jwa di-illegal immigrants tshwetso nngwe le nngwe puso e dumelang gore e ka etsa to deal with ke tsa ke re ha ile gore e siametse lehatshe leo le puso eo e siame unless e le gore gongwe ga se position ya puso ke ya setlhotswana sengwe ka gore ha o lebelela ya South Africa kgang ya South Africa ke ya di-illegal immigrants ke kgang e tswang kgakala e leng goreng e runtse ka nako e nne go na le palo e ntsi ya maZimbabwe ba go tsholegela ko teng bo ba hiwa go temporary permits something like that ya no go mo kana le temporary permit e ba letelelang go bereka kana go nna teng ba sa lebelela gore ya go ama yang itshulelo ya bona, which is exactly where your question is now fitting in mo go rona gore sone se se iragetseng ko South Africa we should learn from gore ha re tswelela re tlogela re nna le seemo se se kana sa maZimbabwe ko Mogoditshane for now. What if this problem comes expand to a position ya South Africa? Shall we be able to contain it? South Africa was able to maintain it for some time because they were a stronger economy. But our level of economy is very, very small. We might not be able to handle it. And perhaps the Francistown area. Exactly. We are all Africans. But so santla se re se lebelelang ke batho ba kwa ga lona. Santla o simolela ka family ya gago ba lapa la gago extended family khotla ya ga lona motse wa ga lona before o ka kola gatseng ka bopara. Ha ile gore phalitsinyana e ke na le yone ga e ntekane mo lapeng ke tla nna thona gore ke se ka kgona go share lo yena phalitsi mme gongwe ke go he boroko but ke go he ka tsela e leng gore yone phalitsi wena wa go itshidisa jang. Right. Ke a go utlwa honorable Tlanya Tolosa. We are going for a quick commercial break. Stay tuned. Past the hard wings and let the laughter flow from the Josie skies to the 𝐂𝐞𝐿. One little piece can make the world unite. Chicken licking love, it's shining day and night. We pass the joy around and let the whole world know. The whole world know. We put the fire in soul and let the spirit grow. Let the spirit grow. We know the sun will never take our word. It's better. It's a gift to you. Soul food to the world. Soul food to the world. It's a short price birthday, a major birthday. Come fill up your trolley. ShopRite's birthday is in the major league with major low prices. 10 by 500 mils Bonita Long Life Full Cream Milk, only 126 Pula 99 per pack. 450 grams Pocomo Wheat Bix Whole Grain Wheat Biscuits, all variants for 29 Pula 99 each. And 5 kg White Star Super Maize Meal, just 45 Pula 99. Get major savings with ShopRite's Major League Birthday. Alrighty, welcome back to Beyond the Headlines. From YTV Botswana. Thank you kindly for choosing this platform tonight. The topic that we are unpacking is illegal immigrants. Mogoditshane. Botswana, but we are trying to narrow it down to Mogoditshane because I'm sitting down with the legislator Mogoditshane East, Honorable Barongwang. Your thoughts on what was happening in Africa. Now, go mo Botswana, seemo sa illegal immigrants. Are we at a crisis level? We, to my observation, we are at a stage where a crisis is manifesting, or it's an infant stage. But a crisis is still a crisis. Either it's an infant stage or at a full-blown stage, it's still a crisis. Right. So, it's an infant stage, however, it is not a crisis. It's still a crisis. I'm worried with how residential plots are coming. How
ke crisis ya simologa kana o tla utlwa pele mo go ba balalang at food stage or at a lower level batho ba re tshelang le bone tsatsi le letsatsi ba interactang le bone tsatsi le letsatsi mo mekgwatlheng ko ditleliniking so gone ko hela ha o simolla o utlwa go na le mokgwasa go ra gore something is building up to a stage where now it needs an attention in the community position yana ga re se go mo go ditshane se re at a community level me gone hela national wide something at food level where the challenges are interactions and relations ko tlase motho to motho right is a motho to the community because go mo go ditshana ke fa se kae go se go lelwa hela ka gore bo mmasemausu bo maditafole right ba lwala space sone se ha go be wa ntafole teng that's number 1 number 2 go lolwa le bone di customer go lolwa ba le di illegal immigrants mmasemausu wa Motswana le mmasemausu wa mo Zimbabwe go se go lwelwa sport wa bona gone go gore tsediwang teng ya no ha o tso go lolwa di customer and because ya no ba o ketsega batho ba letso la Zimbabwe ke sa re gore ke bantsha ka lesologolo o itlhela go le itemogela ke ona o itemogelang ka bokete go itlhela le gore ba ya no gongwe ba khona go hella ba drivela di customer tsa bone tsa Zimbabwe go go bone remember this is not a government position this is just an observation ne ke itemogelang but ha re ya go tsena at community level kana ha ona le batho mo motseng wa gago comrade ga gore ga ba tlhoke ditlhokego they still need those services we feel the pressure hela gongwe hela ka the infrastructure the way the infrastructure is dilapidated the rate at which it is dilapidating go bontsha gore there's too much pressure on it so we need to respond at the level at which the people are using these facilities gona le just social services di clinic batho ba ha ba ntse ba le teng documented or undocumented you still ba tsore ba ye di patel ba tshwana go gore ba bone go go ba berekante ha bona motho o ka nnangela sa bereke so di piece job yana tse di leng teng o di job yana tse leng gore di available di hella di lwelo mo motse nne ke go hetse kae go mo go tshane malo ba no gona le a at large ya isimolotse le ba tswa go against ba the locals you see go mo go sponsor gore at community level go se go na le ntwa so ya no ha re ya go tsena at national level yes these people they could be forming a part of a market but we need to structure them we need to make sure that we see how we fit them into the market properly re itse palo ya bone ba dirai yes hence with nna ke le mo parliament wa Mogoditshane ke tsentse motion o ileng gore go tla tsena mo nako yone ya parliament ye batlang go itse gore tota ha re gona le di documented and undocumented immigrants di kae tse di documented re ka di where are you seeking this information ne le wa tlhoenelo ke ba we gore ke kopa puso ka gore na di tsompelo e dirise motlhale o pe ba ka o dirisa gore o pe yo leng teng mo Botswana but why can't you come up with solutions a fully fleshed motion ona le solution gore a re irenyana e sengwe la tlhela le open or puso thusang the how part utla gore ka re puso a re go find tsela e leng gore e ka documenta no ke go tlile ona rabole go tswa me yare ke eng wena o sa re motion o tla ka one a bo tla le the how part gore a re go ba documenta mer tsamae ka tsela yes that is very possible you know when you put a motion on the floor your colleagues have got that opportunity to amend it. I'm amenable to amend it such that it develops a structure, but this structure must be at national level. Gongwe re a iphitlhela le gore re tlhoka botegeniki bongwe jwa go netefatsa gore re dira the right thing. Gongwe ke gona ha ke shotileng te gore go ra go shota bone botegeniki jwa go netefatsa gore yano ra go dirisa one motlhale owe ka gore o ka o dirisa go Mogoditshane ga se o ka o dirisa go merakeng e Zimbabwe go a leng ko teng because ba bangwe go ba go tshaba so we need to develop a system e leng gore it's friendly e leng gore tla documenta one ba tswa go ra se Zimbabwe hela le ba letso le sele hela le seng la Botswana ba letso le fega go na le ma Nigeria go na le ma Pakistan
ke bone ba e leng gore ke a ba lemoga ko Mogoditshane. ha re lebella dijarata di komediale ke yone mohama wa the automobiles di garage left right and center wa re nka kgang eo honorable. Yes, this is an observation that I have realized as well. You know, this is an industry that we have set up, but we did not support it. Look at Mogoditshane. Lebella gore go na le di garage di le kae, me a gona transport. Ga gona transport ko Mogoditshane. Yone register ntse dikoloi tse di. What happened to the transport office? It was closed down. Why was it closed down? I wouldn't know. Remember, I got Ga o iso bone go na le mosola gore I have spoken to PS Resone ga de sone gore re a lebelele ma di ba re ntsheditsweng office. Ga ke ise ke batlisisi tota ne ke sa batle go itse gore ntsheditswe nna ke batla ko Mogoditshane gore support this market that is available. Addressing mo hanne se le teng o ka se batla hela bo sa botse gore ke nne setso bona to weigh the reasons. nna kana se ke se batang go se dira it solve the problem that I'm realizing, not to find what was the problem. E tshware yalo ke batla go utlwa gore transport ha ka busediwa kwa ya go hema yambo thatabo re ntse re le gone le honorable honorable Barongwang go tsoka ko Mogoditshane East o ska su. Lunch with your fave. Kuchani Wanamai, I give you an opportunity to get up close and personal with your favorite celebrities. I will be serving up a delicious hour of exclusive interviews and behind-the-scenes stories with the biggest name in the entertainment industry. And best of all, you get to know your favorite public figures like never before. Don't miss out on Lunch with Your Fave, brought to you by KFC, finger licking good. Lunch with your faves, Saturday at 8 p.m. Only on YTV. It's a crazy world of endless fun. Under the moon or blazing sun. Follow Alvin's lead and see how wild and free life can be. Ra go amogela gape ha le gone gore lebellang gone ha motho e thulaganyo ke ya gago ya sepolotiki ke le gae la sepolotiki gone ha mo beyond the headlines ona le let's montsosa krale mo parlament wa Mogoditshane East re Barongwang no santse re bua ka kanya transport gore DRTS moved the office now ne le ko Mogoditshane e leng gore wa akanya gore e ka hema bothata ja di garage tse dintsi now you need to know the how part for go ka wena. What is your school of thought ya go bohema ya? Yes, tota ga se gore yone e hema bothata. It is actually tapping onto avenues of revenues and facilitate the existing market. Right. So to go hema bothata, what I'm trying to say to you, we need to acknowledge this business that we have set up. Now we need to advance it to a point now we support and then Botswana ba kgona go benefit mo go yona. Me ga se bothata le gore mo di atleng tsa batswa go bontsi ba. Yes. Very rare to find a garage. Yes. You own ke Yes. I was surprised ke tsene mo garageng engwe to purchase a car ele Motswana ke re wow, this is quite commendable. Yes, ba teng Botswana honestly Mme bone dipalo ba tsa teng teng ba di di ko tlase. Le gone ka business e dirwang ka teng hela go a bit shrewd. Ga se a normal business hela ha wa go tsena wa go botlisa gore tota go iragala eng because wa go tshela gore yone business e registered ka Motswana but the owner of the car o ile gore mo flow ga se the owner of the business, it's completely a different person. So we need to regularize this thing. thing. These businesses allegedly ba gora le dikgwebo tse di seng ka molong tse ba di dirang frantuang ka dikolo ya bo ditagi bo money laundering ganye ga iskole ke go tsenela mo go yone wa sala morago ke tlatla ke tsena mo go ye go ne ke batla gore tsenele mo go yo gore re ka e tlhabolola jang
ga ke tsora wa wa rentebatsa hetsa ka yone gona ye tota e a ka o dirisa mahoko a allegedly ke le nna ke utlwa go tualo mme ebile ga ke ise ke bone go na le case epe ye go tweng go tshwerwe ditagi ko garageng ya bokete honorable ke ngore utlwa go tualo a ke re le wena o dirisa mahoko a no the difference between me and you is that you are a member of parliament I'm not. You are a member of parliament for the area. Have you gone to the police and tried to establish gore I make go la dikgetsi tsa bo magato ya bo ditagi ya bo money laundering ana le kgetsi tsa mohuta o a ke re o botsa nna ke re nga wa raba gore ga ke ise nko ke ka re ba bedi ha ke tsore nka botsa o fe a ke re o ntha o re a ga o ise o ye ko mapodisi because you are saying gatwe why can't you get to the bottom of the issue and establish wa maru le magana ke gore ke re nkgone no dirisa loko allegedly ya no ke re le nkgogelang go gore ke diriseng gatwe gore e ska nna o kare le nna ke confirm so se buang kana ya no ke change magato ao I can confirm gore nya gona le di business tse gona le that I'm saying honorable I'm saying why don't you confirm why don't you get to the bottom of the issue you know why don't I confirm who am I to confirm comrade ha no gore batho ba gona go palela puso ena di tsompelo nna hela ke tla ke gore ka ra MP I have come here to confirm ora gore ba itse gore ba ira sengwe se se illegal I'm not out of na open to me. No. So the best thing is to go through the police. That's what I just said. That's what I just said. Why was it kuma police gore ba gaitso? Re utlwa di khantsa 1 2 3. A me go ba maru le na di khitsa mohuta. Ke a go go tla go mphaeng go no mo ka ha ka kuma police go ba ntha ba re nya ga dio. A me go tla bo go ra gore ga go dire business eo. Ka ha o nkaraba nka teng ebile o nkaraba ka dipotso o supa gore wena go bona go sena mosola wa gore go ba tlopi ba mo go ditsela ba go lebele comrade I'm very much concerned gore ditagi di tswa ko kae I'm so much concerned but I cannot confirm each avenue gore di tsena ja mo go ditsana ha ile gore go na le suspicion ya gore di tsena through dikoloi ga nka ka ganela mme kana ga gore di tsena through dikoloi hela ha go di tsena le ka bone bana ba rona kana le ka rona ba tswana because our concern ga se gore di tsena ja my concern is why do you want to base on assumptions rather than to establish the truth through the right channels kana gore aka nne ke bua ga ke iseng ko ke utlo o pa nthare re tshwere khisiki le nna ga ke ise ke nna wena wa go nna hela honorable wa go nna hela gore motla tla nnela information wa re itulela ya ta go nta re ke itunna mo ya ga se go itunna go ora lo go mpie go ke ntse ke bona gore go mo ke magato e be ke ya ko le policing e santse le magato e be ke re kana gato well are etswa le re tlogelle ba tlhophi ba Mogoditshane they will judge for themselves I'm so much concerned ka ditagi go Mogoditshane to an extent that ngwaga le ngwaga re na le tournament ya football ya anti drug awareness ya re ntsakatse ka motse so ga se gore tota I want to defend kana ke batla go tsa position mo gore ma Nigeria ba tsenya the drugs through this business ke santse ke dumela gore ke magato that needs to be established my biggest concern ke gore go na le di drugs ko Mogoditshane gore di tsena jang we need to confirm and send the right officers or the right authority to take course go bo yone ya I beg your pardon yone ya dikoloi honorable don't you think batswana ba re tshwantsana go tlwe ka position directive ya molao policy whatever gore ye a re bele batswana what are your thoughts yes ke I support how le gore o no setse parliament morago se tsengile ka botsa potso in line with that maybe le ke bo ke tshepiso ya gore go tla iragala se so let's hope as time goes on tota ne technically it was to establish gore go na le di shop di le kae kana di second hand workshops tse di rekisang dikoloi tsa second hand ko Mogoditshane ke di le kae tse leng gore di registerilwe sentle o tlo re simolla pele gore ke di le kae tse registerilwe sentle ya bobedi e be nna gore ke di le kae tse leng tsa batswana have you spoken to the council ke tsore ba kile ba
ba tsamaya le tsone tse dingwe tla di trade license ga di nine. You'll be shocked. About 110 businesses in Mogoditshane, only 48 are registered. So tse dingwe tse di tsweletse dintsi ya operate. Di tsweletse dintsi Ke di sa tswane. They did a A campaign of some not sort. a campaign, a what do you call it? Where they go around and Ba check. di tswetse. They just did it for one day, Just for a for day. just a day, and then those guys are Re back and tla open re again. boela ko go yone kgang eo. A Re ntse re raid. gone They did a fa. raid. A raid. E re tla e tsweledisa tla re boe ka re nwe metsi. Needed to show the accounting officers that we mean business, Right. that we're serious. Do they hate you, some of the accounting officers? I hope not. I hope not. I'm not sure. I hope not. I've had some of them don't like me much, Yeah. but I hope they don't, because not that I'm out of my way to trouble anyone. Right. I'm just looking at. I had many calls from the public servants. Right. So sometimes they can feel a little bit of their medicine. That's how they talk to their juniors. That's how they treat them. So they must know that there are people who are senior to them as well. Yeah. Yeah. Remember, the tse di ne di change puso ya bogologolo di ne di based on issues tsa gore ra itse gore go sentswe. So kanya gore go sentswe is kayiri itseng ba rotlhe. I am here with a very talented woman, Dr. Lame Pusetso. For me, it was more into diversity, learning that poetry is not only an issue. It also means me having to appear in a documentary or a narration. It also means me having to do a voiceover for a particular thing. Okay, let's see what you've drawn. We look and we don't judge. Catch May every Tuesday at 8 p.m. only on YTV. Re semeletse re gata toga mo dikganyeng tsa sepolotiki, sitting down with the honorable member of parliament from Mogoditshane East, Honorable Letlhogonolo Barongwang. Re bua ka yone the illegal immigrants ko Mogoditshane di tlamorago tsa teme. Ne re santse re bua ka e mogole ya dikoloi di garage tse di ka kwa gore Batswana ba ka tsengwa ya mo teng, be empowered. Melao e ka dirwa. Melao e ka dirwa. Se re tlhokang gore re se dire ke go reinforce. Kante ke gore melao e ka dirwa. Melao e ka dirwa. You are one of the legislators. Melao e dirilwe. Bothata jwa rona we lack enforcement. Ke o fe molao o teng o buang ka. Hela jaaka re itse gore di business dingwe di reservetswe Batswana, even a hawker's license, but you still see a non-Motswana operating a hawker's license. So la re ka dira melao gompieko, if we are not enforcing it, then it is good as not. Kana you are in power, honorable. Ha ke tsoro o bolela mang ha hore why is enforciwe, because na re beile mo Batswana ba beile mo go yone puso e teletsweng pele ke dis gore enforce, because selo sa se tswe and Batswana had high hopes gore ga le tsena di tse di tlo go di baakanya. Kana o eta o change dikgang let's re tla re ya go dikganyeng tsa gore bothata ke no bua ka bothata ke enforcement, right? Enforcement. I'm saying ya no wena o eta o batla go super monwana gore ka re UDC ga e diriseng. I'm saying you are part of the honorable. Bua ka bothata ke enforcement. You are part of the ruling UDC. Ke le sa baakanya bothata. Remember gore my role di tla ke go buelela batho le go ba emela le go netefatsa gore dio tsa puso di dirisiwa sentle. Ye ya enforcement go na le mongwe yo o e dirang. So nna ga me ka go e ka nna go gakolola le go buelela batho gore ga o enforce makala a tshwanetseng a government ha ile ke sepodisi kana ke by law. But at the end of the day ba reporta ko golona le puso akere
ba rupota go go rona re le parliament gore kana the main role ya mo parliament ke go dira melao. Okay, honorable. Nna sa se ke se dirang dilelo tsa batho ke a di tsa ke bo ke ya go detahatsa gore ra go di addressa at the right platform. Okay, gantele no bua gore o kula botsa potso e maleba to address this. Ke potso eo kana ke le sa ka a gona molao ka kanyetso o kile wa tla ka one kana o akanyang gore o tlole ke go ba akanya di kgantseng. Go mo ka pateletsang ba ba hilwe maikarabelo to exercise the enforcement. Before ka pateletsa, you need to educate the people, make them understand why we have this law, why you need to take part into why do you need to enforce it? You'll be shocked. Bunti bana ko hare tsama more check amahelo e be re utlwa dilelo tsa batho. La ha o mongwe tswa go khotleng a complaina ka sengwe go nga complaina ka illegal immigrants wa go utlwa Motswana gape ile na defendang yo mongwe a defendang the illegal immigrants. So sa ntlha ke se ke re swana go re rute bone Batswana gore hey la re go dinetse license ena re go ra re ye ke ya ga go ye o le Motswana o operate o seka wa bitsa mo Zimbabwe mora renya operate ka license ya ko ena ya no o idina ya no ibile o mpaledisa le gone go enforcer one molao yo reng ke o dirile. So yana so sa ntla ka gore re rute bone Batswana re bo re netehatsa gore we have the right resources at any given time. Ha gona le complaint it should be addressed on time. If me ha maileng gore besides the car dealership space o kilo bua le ka bo maditafole the ba di kgwebo tse di potlana ke if me ha maileng gore has been impacted ke this illegal immigrants. This illegal immigrants how wa go tsena go bo Francis Town gona le illegal mining gore di dirwa ke bo mang go le traces of illegal immigrants. So I want to know but do from lower level to even mining. Okay, maybe let us see what agriculture highly infiltrated by illegal immigrants. I can go around or go ka Botswana ka bophara because bontsi ba nako wa go tlhala ke owner fa ke bo ke etsa ke enela motho wa Motswako. Okay, ha go tswa gone ho bo ene Motswako yo famang yaanong o re wa utlwa go to yaanong o rekisetsa ba ga bone hela. So these are do tse le gore tshwana go re rute Batswana gore take responsibility of the entire chain production. Another issue e tlhagang ha o bua ka Batswakwa Batswana go le thata ka work ethic ya bone go bua gore ba ka the industrials, they are hard workers, so ba ena gore ba dirisa that kind of argument to ba ra gore it's not true comrade. Batswana ba na poor work ethic. No, I'll give an example kan ha ke tsena in the business sector. Yeah, but that's an isolated. No, take go first guy. No, go te Batswana ba palelo ke go rana dikgwebo. And we trialed a very big tender through Botswana. And we managed. Batswana are not given a chance. What I'm saying to you, that's an isolated example. It's not a reflection of Batswana rohle. Because nka ha se kaina ka the citrus project eko silibe pikwe. It made losses, huge losses. I think in the areas of 90 million pula or so. Issue ha go tla go lebia ha go botswa ena gore no Batswana kana ga ba ntse maduo compared to their counterparts ba tswang ka ko Zimbabwe. Motswana o bereka kharamediwa ga ba tlatsi diotse the pickers and the packers of the citrus fruits. As an example. Ene Motswana yo buang ka ene yo reng ha le mo Botswana wa ro o se tshwaga ha o mo isa ko enyela ke ene go tongo bereka thata. Comfort zone. Exactly. So I don't know gore ga ba ntse maduo ka batho. No, ga se gore ga ba ntse maduo. Ke issue ya comfort zone. Ke na le kwa lapeng. Ke na le ko ke robalante. Mozima bona o crossitse border. Ata go bereka. Ha ka ata ba ata go nna se tshwaga. He would do anything to make sure that he fits himself. So, o compare Batswana ba le mo Botswana
How le Zimbabwe ba le mo Botswana. Ha no compare Zimbabwe le Botswana ba le ko Botswana, Zimbabwe ba le ko Zimbabwe. That will be fair. For na ga lo batla compare Botswana gore ga ba bereke ba le mo Botswana. Bo re nya ba Zimbabwe ba botoka mo go bone. Ba compare le Botswana ba le ko enyelana. Go go teng ba ha ke le Motswana ke hira o bereka nthata ka gore ene ha mo comfort zone. Am I wrong? Comrade, Botswana botlhe ba bereka thata. Ara ba potso. Wena hela ka boena ga o bereke thata. Well, that's for you to. Wena hela ga o bereke thata hela ka boena. Well, I'm a hard worker. I'm saying my question to you is ha ke ra le Motswana le Motswako a bereka thata. Am I wrong go hira o bereka nthata o ntsa madi? Ana di pampiri. Yes or no? Yeah, hana dipampiri at equal qualification. Khasna dipampiri. Khora gore ya no roba mola. Khora re ke go tshware ya no. Ga Then you must go back to ene Motswana. Wena personally, ga isko hiri undocumented. Yeah. Ga gona go poile. Ga nka kwa wa ka itlhela America. Ga gona ebile ke tumalano ya me le mosadi wa me gore ga gona ope yo e leng gore ga se Motswana o. Ke go tlile. Thank you sir. Let's go for a quick commercial break. Thank you. That was way too extra. But with 2 extra hot wings, the Soulman load up is just enough extra. Pick a box for a chance to win your share of over 400,000 pula and weekly gift cards with ShopRite. Spend 100 pula or more and buy any 3 participating products. WhatsApp the code on your till slip and pick a box to see if you're a winner. Only at ShopRite. Welcome back to Beyond the Headlines gone from YTV kina le Honorable Barongwang. Ya no ya dikoloi monga me no nka ela gore ga ba wela ka yone the solution ka bokhutshwane ka gore o ska ba ntikolo sa ka dikarabo tse pame mo gone so that we can touch on other areas. You know, this is a market that we can expand and we can showcase it ko Mogoditshane because the quality is the market also tse all we need to do is to develop garages orderly. Or on the side, or ye side, or more residential, industrial. How to horror saying I say I have sent us so but spaces are also honorable. So that's it, you just reorientate them such that exactly. What I listen well at the side, one is it to pillar or yes, I did what I want to call you. I just along the A12. But what are you gonna do with existing other businesses? Yes, that's exactly what I'm saying when I'm saying align them. You will have to somehow negotiate with them. Make sure that this industry is ideal well. How realistic is it though, Honorable? Perhaps how case was FNB negotiate those business owners. It's very easy, you just create an attraction. Say you build a mall where FNB can move out of that next to the garage. Car is just next to a garage. Yeah. How come next to a butchery? Exactly. Then station, then Madirelo ala kukuili. Stretch a selo so tell was to Tlogala in the garage. Also, quite tell a garage goes more day. So I tell a garage goes in 2 more. Okay. And then everyone in the every service that is required to complete a sale, it is doable. Right from importation
to transaction le go duela ko di-taxes ka le go botsena ga gona office ya BRS le go tsatsi le letsatsi koloi ya rekiwa. So you think we need the tax men there as well? Exactly. So these are what I can say. Let us for now, that's stage 1. Stage 2, dikoloi tse di a thula comrade. Di a thula di tlhoka di spare parts. Somewhere hela ko morago nyana gone mo masimong a ntseng a lwelwa. Go developa di warehouse le ditona tse leng gore ya no go kgona go manufacture di body tsa dikoloi tse ka ya tsalwelwa ha o itse exactly bontebela ga tempela ngwana wa ga o itse compensation in kind but some other tricky arrangements that did not have any direction. Khanyele Hearts is a different issue altogether. Ke batla re motlhamong re tle re bue tota because leone you know makgotla ka boditsha kwa tsa dubilwe ke dipuo go that's a topic ene ba santse ba tsweletse la ntse re bua ka yone ana le ba santse ba tsweletse le khanya gore Mogoditshane gongwe ne tropo kana tsene mona. What are your thoughts around that one? Comrade ke emetse batho ba Mogoditshane ba batla go tlhaloganya pele gore tota mme gone so batlang go tla ka toropo ke so ka ska ngwa senela ke ntse ke le legae wena wa re nna ka ra di tlhabolo di latele batho ska rena ka gore change status ke gone re ka go neela di tlhabolo right ha re lebella UDC, BNF, AP, BPP. Some people are saying even within the UDC gore lona le ma BNF we are trying to play a big brother mo go ba le na le mbone ba can you confirm that or deny that? Comrade ke mo parlamente wa Mogoditshane ga ke mo seemo sa go buelelela party epe mme mabare wa buang ga ana gope ha le ga o file le boammaruri a khakala go tle le boammaruri ha go ise o tlo gope go go tweng ba etele dipele ka bobedi ba tsene mo meeting ba ile go bua dikgang tsa gore BNF e tira big brother ke dikgang tse di betlwang ko ke ba batlang go di betla gore di entertain mo le no smoke how would they entertain the journalists ba bua boma akrar bolets ba batla go entertain bolets why so that ba feel gore o kare puso e ga e tsamaisiwe sentle lo yena go tsawa go rekisa tsone dikgang tse se nnete o bo kgona go itirela di metsotso ya o e rekisang kana mo new o monetize metsotso te ke kare wa enyatsa right so metsotso nyana hello o monetize ya so tota se ke ya disuwa ke o tlo ke ya disuwa ke comrade okay wa enyatsa nya ke ya disuwa go re simolotse se boa maruri isimolotse la se boa maruri go gona le kgang ko UDC e betwa ke no smoke without fire. So you don't see okay but within that there is always someone who is making up that fire mollo hela ga o tlela o itira motho o ta go tsa molelo ya nna motho o ta go ditse molelo o botla gore molelo nya ke one bo ammaruri kana ga ke molelo hela re o lebeletse ga o akanye gore gona le motho o go tetsang go tlase BNF ga ba tle go tsenya honorable Mohasa Habu VP khakala thata le khantse khakala comrade khakala ke bone di khantse le gore ba di go rekisetsa ile di khanyana tsa go rekisa metsotsonya tsa go leka go senya ba utlwana go se tsoro ba utlwana you are saying this thing for the second time or metsotsonya so you don't see value on this platform bona gona le lenyatso bona gona le lenyatso lo thoko bo amaruri ha gona nga go totante especially o bua ka UDC ka gore ke di khantse le gore ga gona comrade completely ga gona gore la ha ke se mo positioning ya go buelela UDC mme hela ga gona dilo tseo ke le dula hela ko UDC le tshwaragane thata go heta pele come 2029 o tla bona gore re tshwaragane ya no re oketsa tsone di se tshwaragantse ke re tshwaragantse ka ha re le mogileng gore na le bokgoni jwa go ntsha Batswana mo seemong se ba le mo go sona re ba ntshitse pele hela mo go ene seemo se leng gore ne ba tsentse mo di go tlepe go tsela ke ya re bona se la go mo a se tsela mo go ha le ntse le tsediwe ke go utlwile mo ngaka tla re we ka re
Today we are diving into a topic that's at the heart of everyone's financial journey, financial security. In an unpredictable world, securing your finances isn't just about saving money. It's about building a solid foundation for the future. Joining us today is Bopelo to help us explore what it really means to achieve financial security and how you can take steps to get there. Coming to you live and direct from the YTV studios corner from 𝐂𝐤𝐲𝐻𝐿. Beyond the headlines, the last segment of the show, Honorable Barongwang. Illegal immigrants. We touched base le ka le hasikabo para gone ho. O ile me ha maileng gore a megile re buile ka the car dealerships, re buile ka Greek, re buile le ka ba dikgwebo tse di potlana. Miano, at national level, what's the solution ya issue ya illegal immigrants? This is a problem that is worldwide. It's regional. It's national. So we need to take advantage of it. Turn that crisis into an opportunity. How? We need to document these people so that when we do our planning, we know exactly how many people we are. Document raing ba nkutliswa ba re ala re ba citizenship so e tlhatswe go document ke ra mo e leng gore go na le Tinash o mo Botswana o swana go re itse gore Tinash, what is his level of education, how is he living, what is his means we need to now accommodate them. Bara me ha rira yalo ra go ira gore bothina shiano ba nne 2 ba nne 5 bara nya tlola mbarwa re ka kwa we are going to be documented and kana solution ga se go documenta here. The law enforcement is also going to be applying itself as well. Ha so re ha re go documenta ra re nya ta kwa re tle go documenta re mmusa the border tsa rona now they are well managed. Re hokotsa le gone metsamao ya bone ko ungazetted areas. Tinashwa go mo documenta nga nna mo lebelong. That is exactly what we discussed initially. We need to find a friendlier way. Re ska ra ba tshosetsa e nna ka ra go ba diport. You just your point of contact must be document them. That's the on expenditure exactly. So it is to make sure that o tlhaloganya pele gore golomo ke go direla gore go mo benefit ene ya no o seka wa mo hitla ibile ga ka ke ka tla go motsa mo go ena go nka go lusisa kgobo e rongwe ta bo e dira nya nna ke batla go itse gore bo Tinashe ba kae ha ba sena ke itse gore ba kae ba tshela jang gore re ha ile gore ke aga tsela ke bo ke itse gore ko Mogoditshane but eventually ke batla go itse a one liner, one sentence. How's now with information o ka Tinashe we rang kae Tinashe kana o mongwe mo go bone ba o kgona go itse gore Tinashe ke carpenter ga o muski batla o ela kana ona rabo ga o musi go mo ga go busa mo ga go ise gore boele gope so motsenya mo musa wa boa wa boela go ne ke botsa gore ga o motsenya wa go ra morwara go re tla ya o tla document ya go tsengwa kana so santla re dealer le ba ba lente mo Botswana, then we seal out ba ba ileng gore ga ba tsene sentle because ha gona mosola gore re bule e be the capacity. That is exactly where we are going. How bona go tsere mapodisi a maloba ane as a hero ale a di constable, we are building that capacity. How bona maloba ne tsa di koloi di dintsi ntse re di isa ko maung, we are building that capacity ka go maung agere o no le te ne ke se re tsa di koloi tsa mapodisi go netefatsa gore we are trying to enforce ha go tlhokagala nteng gore bo Tinashe ba ska ba tsena ba le bantsi bone ba go tsena
mo ke reality mo, but we need to deal le ba ba leng teng gompieko ke go utlwile ya bohelo gona le kgang e tshwenya nna ya ntshwenya ke le nosi le Batswana ya ba tshwenya gore ko parlamente le na le go se ke go dire mo teng ke quorum le tlhaela ka dipalo. I don't know if it's 22 or what 23 e be go phutlhama go collapse kgang e ba kwa keng o ile la reng ka yone le maparlamente the chairs are showing up, MPs are not showing up. Nyame maparlamenta atla or mo gongwe le lona le should it even occur from the word go? Should it even occur? These are normal people. It can occur gore ha no solehetse gore ngwana gago a tle kana kwa gore a ba se go tla kana ko a ba go tla honorable 2 minutes late. Honorable, wait. Out of 60 what to 23 ke palo e ntsi go mo ga tshwenya mme ebile se se tshwenyang ke gore la ne le video in one sitting, like for instance parliament ya la boraro ba bidiwa tsena nkgante le gape ba bitswa ga ke se gore ke a go buelelela a se go mo go siame mme hela re tshwanela ke go re itse gore ha o bona ne go setwa quorum no go bona gore go na le possibility ya gore maparlamenta ka se ka tshwara palo ga se gore ke go mo eleng gore go iragala go siame a go siame go tle I don't even support it, even I don't even vouch for it. Ha gore ha go kgonagalang teng tota tsa nako le nako rona ko kokaseng ya rona UDC re nna re bua ka gore tota ha go kgonagala ha e re o peatswa o netefatse gore o bua le o mongwe hantle gore nya tsena gore se se tshwenyang le go heta se se kgorisa maswabi ke gore ba bangwe speaker a tla ba bua gore ga bayo mme ebile ga we don't know their whereabouts ga ba communicate it was said on the floor of parliament ka la boraro nya ga ke a utlwa ebile ga ke no le teng nya ga ke mo ba ne ba collapse ne ke le teng la go ka go lebelela mme hela ga ke a utlwa speaker a bua gore semamang ga no na sa bika maina go ka tswa go gote semamang gote semamang ga mme ga rena such communication go ka tswa ntse communication a isitse go di whipping tsa bone mme gongwe e sa hitlhelela go speaker ha ke dumela gore speaker o ka bua hela wena wa etsana parliament thata comrade thata ke nna ke a kwa mme mo go ntlile ka ra ke go bone nya go wa bo batla ba selo sa batle nna ya mme gore ke tle ke go bone honorable thank you so much for coming by di khandi dintsi ra etse ko Mogoditshane re tla di etela. What do you think so far as the UDC? How are you performing le dira yang spachi a sentse se makgwakgwa? You know motho o tla re mo dira sentle comrade gore mo measure gore this is an intellect ke o re ga itlhela mathata a ba kgona go hetola seemo mang le mang wa bona gore go mpie go seemo sa mo go di tshwanela ka bone se a change wa kwena nya ga se change ke UDC le nna ke le moteng go change la ka mpedi ka itse pedi o hula bona gore go iragalang go mo go di tshwanela as far as collection ya matlakala is concerned go pa go bua ka ditsela o ka kanola se bua la bua o ka kanola se bua ka matlakala ana tshwenya ba ne re tsa mo go bona people are starving ke ba de ka ba bola starving yes ba ba le ga ka letsatsi they even struggle to have a meal once a day that and bua ka matlakala you know that we acknowledge but seriously buang ke gore ha re ba go tsenteng go le ene 1 million ba ka nne ba sa go okay wa re matlakala ya bobedi ke ditsela re go pa ditsela ka street go le go mpie go ne ke ile teng go dumadi go bulwa di trench tse leng gore nako le nako ditsela ne di sa tsamaege ka ntata di trench go le dumadi ko di garage di kometsa di jarata every day di pilisi minister o le tla di garage ala hatsi go gore hela ga wa mphanako tota ebile ne ke dumela gore go ke one ne re ka bua thata ka yo ke tla wa hana ko mo it a proper planning. We need to replan Mogoditshane, realign Mogoditshane, make sure that Mogoditshane or mo oborboakanyetsa in the 10 to 15 years. Ke o tshwanang le ha zola hala. Ona le nditsela, ona le ndipone, yona le ndikwele, o re go sa tsene go di passage. Ke a go sa laitiwi ka di tower light. Ona le tiro e ntsi ko Mogoditshane, gona le gantsa bo crime le tse dingwe re tla bo a re go ha se ba ka raitso. Me ka rana ko mo go ijwa ko yena ka gore ha o tshwantse gore o re 1 o simolola re 0.5 -1 ya mata go re down thaga ka ta se ka ba ka batho ba bona re down thaga ke go lebogile monna. Thank you so much. Well, there you have it, another episode of Beyond the Headlines. A re kopana gape mo nako e tlang.